welcome back to the Furiously Curious Kids. We are going to look at lot more words with the E family, okay? E is the short sound of I. E is the sound of ing, and we are going to learn the meanings and the spellings of few more words in the E family. Now take your notebook, take your rubber, take your pencil, and let's sit down. Okay, look at the board. What do you see there? What is that? That is lip. Lip. What is a lip? Lip എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുണ്ട് lip. All of you, I want you to show me your lip. Show me your lip. Where is your lip? നമ്മുടെ ചുണ്ട്. Okay, so that is a lip. Now how can we write the word lip? Lip. 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 So we have written the word lip. 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 Okay, now next one. Look at the board. What is the picture? What do you see there? Somebody is drinking water. വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. സിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കൊച്ചു വായിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ചല്ല, ഗ്ലൂന്നല്ല. ഒരു സിപ്പ് എടുത്തു, ഒരു പ്രാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുടിച്ചു, ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശകലം കൂടെ കുടിച്ചു. അപ്പോ കുറേശ്ശെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ യു കോൾ ദാറ്റ് സിപ്പിംഗ്. കുറേശ്ശെ സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിപ്പ്. എളുപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതല്ല, ഒരു ഗ്ലാസ് മുഴുവൻ ഒറ്റ വലിക്ക് എടുക്കുന്നതല്ല. കുറേശ്ശെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും സിപ്പ്. ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ദ വേർഡ് സിപ്പ്? So this is how you spell the word sip. Sip എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ വെള്ളമോ പാലോ ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വേറെ ഒരു സിപ്പ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? സിപ്പ്. സിപ്പ് നമ്മുടെ ബാഗിന്റെ ഒക്കെ സിപ്പില്ലേ, ഉടുപ്പിന്റെ ബാക്കിലെ സിപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിപ്പ്. പക്ഷേ അത് zip. Okay, look at the picture of the zip. Ee zip enna zigzag zebra varumba zip. Adu bag okay close cheyunna zip. SIP sip edana vella padukke drink cheyyunnadine sip. Zip nammade uduppellokke irunna zip. Okay, so that is a zip. Now what is that? What is it? What is he doing? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്നാന്നറിയാമോ? He's eating something. നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ സോസിനകത്ത് മുക്കി നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ലേ? ഡിപ്പ് ചെയ്ത്. ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്പ്. നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തില്ലേ? യു ഡിപ്പ് ഇൻടു ദ വാട്ടർ. നമ്മൾ മുങ്ങുന്നു. ഡിപ്പ്. ഫുള്ളി മുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Dip. So DIP dip. മുങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് and all you dip into the sauce and you eat. നമ്മൾ സോസിൽ മുക്കി നമ്മൾ കഴിക്കും. That is
also dip. Okay? And what is that you see on the board? Ivida. Nammade ivida. Ivida. Hip. 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 He. E. E. Hip. 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 Hip എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിപ്പ്. Okay. Now we are going to learn how to spell the word big. Big. Big എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത്. Big. എങ്ങനെയാ big എന്ന്? How can you write the word big? Big. E. 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 Big. Big. See how easy it is to build these words. You just say the word, listen to the sound, and write the word. Okay? Big. 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 Okay, now the next one. What is the man doing? Look at the picture. What is the man doing? Uncle ഒരു മമ്പട്ടി കൊണ്ട് മണ്ണ് കിളയ്ക്കുക. മണ്ണ് കിളച്ച് എന്തോ ചെടി എന്തോ വെക്കാൻ പോവാണ്. ഡിഗ്. ഡിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുഴിക്കുക. അതിനെയാണ് ഡിഗ്. Dig. So dig means kurikina. Okay, dig. Now what is that? Namakariya, that is a fruit, and the name of that fruit is fig. 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 Okay? Fig. Fig. What is that? Okay, we all know that animal, and that is a pig. Pig. Bunny. Pig. Easy to write the spelling of the word pig. How will you write the word pig? So now we have written the spelling of the word pig. Pig. Pig is an animal, and pig ennu parayal panni. Animal. Pig. And the last word, what is that? Mudi anne mudi. പക്ഷേ നമുക്ക് തലേന്ന് ഊരി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാവുന്ന മുടി. നോക്കിയേ, ഈ മുടി നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കാം, വേണ്ടാത്തപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് വലിച്ചൂരാൻ വെക്കോ? ഇല്ല, ഊരാൻ ഒക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഊരാം. അങ്ങനെ ഊരി വെക്കുകയും ഇടുകയും ചെയ്യാവുന്ന മുടിക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? വിഗ്. 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 Wig. 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 So what is a wig? Wig എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടപ്പം എടുത്ത് വെക്കാം, നമ്മുടെ യൂസ് കഴിയുമ്പോൾ ഊരി മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനത്തെ മുടിയെയാണ് വിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ വേണ്ട, എനിക്ക് നല്ല ചുരുണ്ട കേളി ഹെയർ വേണം. I want curly hair. So I can go to the shop and buy a curly wig. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മുടിയെയാണ് വിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതല്ലാതെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മുടിയാണ് വിഗ്. So what are the words that we learned today? നമ്മൾ കുറേ വേർഡ്സ് കണ്ടു അല്ലേ? സിപ്പ്
kandu, vellam padike. You drink water from a glass or from a bottle. You sip. Padike kudikkunnadinu sip ennu parayum. Zip ennu parayunnathu nammal udupokke udupinte okke backil ulla zip kandu. We saw the word big. We saw the word dig. Mannu kulikkunnu dig. Then we saw pig. Pannikuttine kandu. Then we saw dip. Mukkunnadine kandu. Then we saw the hip. Then we saw the lip. Again, we saw a lot of words today. Very easy words, very important words. All you children learn these words, write down, read and learn the meanings of these words and enjoy your learning. So bye children. I will see you again in 2 days time. Until I see you, God bless you and we love you loads.